Good morning Africa on Africa TV mbokk yi ñu leen di nuyu di dalal fii si beneen edition of the Good Morning Africa programme bu dee ñëw from Mondays to Fridays on every other day ñu leen di dalal fii si beneen edition of the Good Morning Africa programme si biir programme bi nag dañoo am studio stories dañoo am tamit newspaper review waaye balaa ñëw start with the edition proper maa ngi ànda fii suma naataango yi ñu bàyyi gaay rek ñu nuyu fii si biir kër bi Mariam maa ngi ànda fi Mariam Jara ak Modou Mohamed Nyang. Good morning Mariam. Good morning Julde Njie di wax Good Morning Africa. Welcome to another edition of Good Morning Africa. It's Tuesday, second day of the week. Di leen dalal di leen ñaanal jàmm daal foo leen munti nekk. Waaw di leen dalal di leen ñaanal jàmm foo leen munti nekk. Good morning Modou Nyang. Kuma de sonal ol saa su ne rek mu tey moom loo ma amal. No, after the end. waaw baax na jërëjëf Julde nuyu nañ la bu baax nuyu yaay Mohamed nuyu itam ñi nga xam ne ci time bi jotee ñu ngi déglu seetaan ay Africa TV fu ñu mënte nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax dal leen jàmm seen programme ci Good Morning bi incha allah. dal leen jàmm si Good Morning Africa programme bi comme xam ngeen ne rek nuñ ko dee defee saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi dañ dee start with the studio stories liñ leen amal fii si biir réew mi ak of course si bitim réew tamit stories liñ leen fi amal foofu noonu tey nag dañoo start with si biir kër bi tey xam nañ donation boo xam ne Youth of Farato gaa ñu ngi ko communicate suñ team bi tamit as always comme nuñ ko dee defee rek gaa yi dañ génna si dëkk bi tamit boobu tamit dinañ ko andi after si programme bi fii wax leen fan lañ dem tey ak lal moo xew tey si dëkk bi from there nag today this morning as you know we always start with our Good Morning Africa program with our studio stories. From there we proceed to the newspaper review with some analysis on issues that are happening in the country and of course around the world. With that said, we will now go straight to our first story this morning because the youths of Farato have actually donated some items in a bid to cope the spread of the COVID-19 in their community. So donation given to the Farato community by its two youth organization to promote the stay-at-home call as a measure to prevent the spread of the coronavirus pandemic in the country. The donation champions donated bags of rice, bags of oil and bags of sugar. Aisha Tamba has more of that in this report. Nema United Community and the Empowering Girls Gambia rendered humanitarian support to the community of Farato village with bags of rice, sugar and bottles of oil. The donation championed by Empowering Girls Gambia under the leadership of a Hollandia national is gained towards helping Gambians in the trying times of the coronavirus pandemic. Fabakary Sedikan, speaking on behalf of the association, said the Gambia is undergoing food scarcity because half of the population is living from hand to mouth. He said Ramadan is fast approaching, during which price of food items is likely to increase. Ngamira Gambia baluo amantam femmantam bi manola. Nina da jibe mano nim fenne ka tambi nyola. Wala mumunti tulolembang, jabolembang and so on. But nina da jibe fanang na miro do wala munyinti ko sunkaro fila ya nyati linna kana yo sunkaro men kana a jamabe je iman nid mano dammala iman nid tulo dammala ba yinita sukuro lal an fenne munyinti me alon ko na foire kundato be mu foirolti aka kembulu problem baati pour ka asodono wato bela laftala wato men. The organization launched fundraising ventures through which its present situation background of communities within the poverty line. Mr. Sedikan said although there are few cases reported in the country, but its impact it's hitting very hard on the people. Momorondi yalonko abali kono ning arte isembo sano isi mo mako no mani botot. Ning arte isembo sano isa mako tulot. Isembo sano isa mako jaboto anin sukuro. Allah mantabe ngo tilifula kono ronk nataje ko mani botot tang anin worawula. Tilisaba kono ngaje ko mani botot tan sabanin feng. Janni ba fula lokum be banna atara man bodo taworo nin fe sa en tolka mem mira a falintale completely wo kono lemu janni lokum be banna komi ngafu nyamen dron nadata inata kodo soto men a tiada man bodo tan seiti. Ajafatu Sow, Alcalo of Farato village,
thanked the Youth Association for rendering support to her community. She expressed delight that the youth she considered future leaders of the village are taking the front seat in nation development. De aman surprise back. Bawo nga ku jamal ke jande minu yalo min mu faratu la nyato ta kul. Wati wo wati ala dia molto ala aksonolto fengo fem wala mu munti ala nga kada nga faratu sambanyato. Ika foy dalal andu ila kay baru sonan kay jele. Ay minu beke jang police o ya sata janna man jaringam sey wol dol ko. Ay do ko jamal ke jang pulu kurangol tada computer nyol tada police station oto e aning lopitano to ku jama dal. The donation items are expected to go a long way in promoting the stay-at-home call as a measure to prevent the spread of the coronavirus in the country. Reporting for iAfrica News, I am Aissatou Tamba. Thank you very much, our very own Aissatou Tamba, for that report. Ñu lii rek gis nañ ne Aisha Tamba foofu dafa def a report on the two youths organization of Farato. Guy don't donate some items to the community of Farato in a bid to cope the spread of the coronavirus. Ñoom youngsters lañ dañoo ngi ñaxtu pour make sure ne ñu cope the spread of the coronavirus ñoom si seen community bi moo nekk Farato seen jàngat si loolu noonu. waaw Julle Njie comme nii la rek Gambian bi daal comme gis naa daal coronavirus bu mu taxawee gis naa seen taxawaay bu baax gis naa ne Gambian si dañ buggante te comme kenn bëggut lu métti kenn te gis naa ne ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax pour fight coronavirus bi man daal comme lii daal comme Gambian community bi right now lu ñu nekk di def nii man comme suñu fu mu ñëw rek ñu ne comme Gambian si ñu ngi def rek man loolu duma surprise because comme gis naa début bu coronavirus bi naka la guys tànnee ak with each other nekk di dimbale wante so comme Farato ñoom comme ñoom sax dëkk bi dafa nekk dëkk bu nga xam ne comme yàgg nañ si lii seen youth si ñoom dañ dëgër si seen biir community bi dañ dee def yi all the time because dama dee follow guys seen report si every time dañ dee def li so suñ defee lii nii tamit seen warugal la tamit waaw. Mor Niang dégg nga Mariam lu mu wax regarding the matter gis nañ ne youth si Farato comme report bi nu mu ko waxee gars yi dañ donate moo nekk maalo moo nekk oil ak sugar tamit si the community of Farato mu nekk two youth organisation yoo xam ne ñu ngi try pour make sure ne ñu buñ di ko pour coronavirus bi bu gana spread si dëkk bi daal ñi ñuy am dunduwaay si seen biiri kër bi ñu mun a toog si seen various households. am na solo was léegi nii sax ndimbali ñaar dëgg la bu mel ni corona bi si leen ko gis ñëpp jóg ñi yàlla may ak association si di dimbalante waaye mu xala dugalante ak leneen lu nga xam ne dafa nit dimbalante muy weeru koor bu ñëw dégmal si te lii wax dëgg yàlla lu am solo la ku si am yóbbu ko si kër dina la jàppale si weeru koor bi wax dëgg yàlla plus léegi nii time yi nga daan am pour dem liggéey am wàññeeku na nekk na lu ñëw si time am daal lu ñëw si jamonoom la moo tax it méngoo na ak jamono méngoo na tam ak time buñ ko indi am na solo bu baax a baax Julde. waaw am na solo comme gars yi nuñ ko waxee rek su boobaa ñu wax si leneen because comme nu ma ko waxoon rek initially si Good Morning Africa programme bi dañ am suñ team bi ñu ngi outside of the premises to gauge some very pertinent issues that are happening, of course, regarding the COVID-19 in the country. And right now they are the people there are Tough Global Africa Initiative ñooñu nag si coverage boobu noonu lañ dem suñ team bi ñu ngi foofu noonu ñu woy rek wax si loolu noonu because Tough Africa Global said it is starting some initiatives as contribution to the fight against COVID-19 in the Gambia. This morning, the Tough Group is launching the partial refurbishment of the old Neban Clinic in Bakau as a treatment center with a budget of over $2 million. This initiative is expected to better prepare the Gambia in efforts to contain the spread of COVID-19. Our Ibrahim Presba is right now on the ground to communicate the level of preparedness of this clinic. Good morning, Press. What activity is currently going on at the Neban Clinic in Bakau?
The TAF Global Africa, TAF Africa Global is just arriving here to, do some initiative on the Demban Clinic in Bakau. What we saw so far was the arrival of the army of skill of youths who work directly under the instructions of TAF to see how best to lift the face of this health facility. If you are watching through the background, you notice that this is looking like an abandoned, facility, which a lot needs to be done on it for it to come back to its normal footing. So TAF says this is going to be its contribution to the fight against COVID-19, knowing that already institutions, especially the private sector, coming day by day to see what initiative or what donation would they give to support efforts by the government to eventually get rid of this COVID-19 in the country. So today is TAF Day in Bakau, where the health facility is located right now. Interesting. So how significant is this clinic, and has it been functional for the time being? Yeah, we know that this clinic was one of the NGO's initiatives during the First Republic of the Gambia. So it was established alongside other private clinics to serve humanity in this country. But we also understood that the identity of or ownership of the institution here had since changed to belongs to government, where you remember the former president Yahya Jammeh alternative treatment used to be conducted here, so meaning that this facility has not been functional for so long. So now that the TAF Africa Global is coming to lift the face of this facility means a lot. It will take people back to history lane, to the service that one time this facility used to offer is likely coming back so soon. Interesting, like you have mentioned, this facility is actually used by former President Yahya Jammeh as an alternative treatment. But why has TAF Africa chosen the former president's alternative treatment center? TAF is coming over here because this center is going to be one of the treatment centers for the COVID-19. We know right now that apart from the sanatorium, the Ministry of Health told us in a press conference last week that they have secured centers across the country. In every region, there is a new center secured for treatment, of the COVID-19 cases. Now, this signifies that the center within the Municipal Council of Kanifing, this is part of it now. But this, as it is now, cannot host any case for the meantime. No treatment could take place in its current situation. So TAF, having the heart to come in to support government in the fight against the COVID-19 and to contain the spread of the virus, thinks that this is the health sector, to intervene in the health aspect is one of the right things to do. Right now, what is important is to understand that this facility is going to be used as a treatment center for the COVID-19. As we know, also experts are predicting multiple or hundreds of thousands of cases that are likely to be registered in this country. So the formula to do that calculation is in the hands of experts, but we continue to ask how. But Ministry of Health and health officials in this country thinks that if actually people go by the preventive measures, they go by the efforts that is being generated from the private sector, from individuals for now. If all this is well coordinated, Gambia will maintain its number of 10 cases and nothing more. Our Ibrahim Presba live in the Neban Clinic in Bakau. Thank you very much, Ibrahim Presba. Before you sign out, we lucky to have the CEO of TAF Global with me here. We will want to insert him on some clarifications and explanation on the donations. All right. So, welcome, TAF Mustafa Njai. Your team is here today, and this is your first public, initiative since the coronavirus fight began. So, what is it all about?
Thank you, iAfrica TV. Actually, it's not our first time that we intervene in the fight against COVID-19. Since it came up, we thought that as a national big corporate body, when something like this happens to the country, we need to step up, and assist in ways to fight it. For that reason, what we did was, as you know, we have a foundation, the TAF Africa Foundation, which is funded through our business, and we have committed 1% of our turnover, on all our operations, regionally, that we run the foundation. So generally we use it for youth development, but giving back to the community. So when this thing came up, we've decided to now divert all the funds that were meant for our foundation into the fight against COVID-19. So that's why we're here today. And we looked at where it was most appropriate, where it's most effective. And from a demand that came from government, they had asked us for assistance to renovate Deban Clinic so that it will serve as a treatment center. Yeah, how much is going to be dispensed to make this place looks better? Well, what we did was first to send our engineers and our quantity surveyors who came in and did an estimate. We also got the Ministry of Works, because they are really the technical arm of government when it comes to infrastructure, who did an estimate. And it is estimated that to get it renovated for use, it will cost a total of $10 million. TAF Africa Global is hoping to partner with government and other private sector to do this amount. But TAF, the foundation is committing $2 million into this, which is about 20% of the amount that is needed for renovation. Prior to arrival on the center here, we saw a lot of youth in the banner of TAF Africa going into the facility here. What are they doing right now? Well, what we have done is we have stopped all our works. I mean, as you know, we have quite a number of workforce, a very big workforce. But because today health is everything, I mean, the fight against COVID-19 is everything. It takes priority over any business. We decided to stop all our works and divert all our workers to come in here to work a minimum of 12 hours to get this running as soon as possible. One word for the viewers are watching and this is stuff. The private sector we know are chipping in different aspects. So apart from this, what else? Where are we seeing TAF from this renovation side? Well, after we've done Deban, tomorrow actually we'll be in Banjul. We all know that this is countrywide. Yes, it's health, but also the economy is suffering seriously. So we have decided to assist all the councils, that is Banjul City Council, KMC, Birkama Area Council, and all the other councils of country. We are decided to assist them with some amount of money so that they can help them, with their citizens. As we know also, Ramadan is coming up, this week, and people's livelihood, have suffered seriously. So we think that again, strategically from our foundation, there will be some amount of money which we will disclose probably if you follow us. We have an event. That we are hosting tomorrow in Banjul with the mayoress, and then we will go to KMC to meet the mayor. And then on Thursday at our head office, we are inviting all the other chairmen or chairpersons, to hand over the little that we have, so that they can assist their citizens. Thank you very much. Yeah. Judah, that was TAF CEO of TAF Africa Global, Mustafa Njai, who is by himself supervising the project work that is happening here. So all their intention right now is to get this facility, medical facility, back to its footing so that it could be used also as a treatment center for the COVID-19. So we know now that, the support is also coming in partnership with, the government, and much more, is on the line up for the TAF Africa Global.
Thank you very much, Ibrahim Presba, for that update. You're welcome. Thank you. That is our very own Ibrahim Presba, senior editor and correspondent of iAfrica TV, there on the Deban Clinic, updating about the preparedness stuff and the initiative they have been doing to cope the spread of COVID-19 in the country here. Gis nañ ne TAF Global and other private sectors also ñu ngi ñëw pour dimbale Gambia pour ñu cope the spread of COVID-19 waaye the latest to come from the private sector moo nekk TAF Global initiative ñoom tamit seen dimbal bi fu mu féetooyee daal moo nekk clinique bi pour ñu make sure daal ñu renovate ko pour ñu for a treatment center of the COVID-19. Gis nañ ne sanatorium bi is already there, but it's the only place in the country here where treatment can take place. While ñu ngi renovate this place also to make sure that it serves as an avenue or a venture where also other treatments can be conducted. Lal moo nekk seen jàngat si loolu noonu. Gis ngeen place bi fu mu nekk nii dafa yàgga because former president Yahya Jammeh fii la doon use pour alternative treatment am boobu noonu fii la ko doon use waaye place bi dafa màgget fu mu nekk nii duñ ko mun a use pour treat any other case here, especially COVID-19 dafa sensitive, so ñoom place bi lañ comme niñ ko gisee si image bi rek bii lañ nekk di renovate fu mu nekk nii. Seen jàngat si loolu noonu loo leen dégg si Prespa ak of course also the CEO of TAF Global Initiative. Wow, Julie Njie comme lii daal ni ko gisee rek la it's high time daal pour private sector si ñu jóg because gis naa comme citizen si seen boppa ñu ngi jóg di def benn ñaar so comme private sector si tam it's high time pour gars yi jóg ñu def li te TAF moom gisuloo bagage yi ñu ngi ko wane si screen bi bagage yu mu indi ni te comme TAF moom bokk na si ñu nga xam ne dañ dee def bokk si any things yu nga xam ne daf dee happen si development of the Gambia. waaw those are the old ones actually xam naa dañ koo génne pour ñu dugalaat fa the new ones. ok waaw TAF moom comme gisuloo muy ibi di TAF Youth Foundation pour nurture young entrepreneurs ak ñu ngi def that TAF competition moo nekk buñ dee award this young entrepreneurs or stuff like that so comme Gambia moom dëgg la xëy na amuñ doole waaye comme individual si ñu ngi jóg benn di def nanka su ko defee nii daal teel koo teeru mun na am sax du egsi sax fuñ ko foog waaw. ok moo ñang dégg nga si kàddu CEO bi mu naan initially budget bi was $10 million waaye TAF was able to commit ñoom seen commitment bi moo nekk $2 million waaye ñu ngi work with the Ministry of Health and other partners to make sure ne place bi ñu renovate ko as quickly as possible. Interesting because am nga lu mel nii bu dem ba màgget nii nga gis ku war a jóg ñëw defar ko julde loolu defe na lu rafet la because fii after corona tam mun na nekkaat di njëriñ askan bi because bëre bu pajukaay julde loolu du dee doy si réew so ni façon ngi ndimbal bi nekk na ndimbal bu am solo bu ko dafa universal ku nekk mun na see gis sa bopp nekk na lu am solo te màgget na trop soo ko gisee nga xam ne liggéey bu rëy moo fa nekk te dégg nga nu mu ko waxee daywaat na seen liggéey yëpp pour indi ñëpp liggéeykat yi yëpp pour ñu concentrer si lii def ko gis ne si diir bu gàtt dinañ gis ne pare na mais lépp lu fa war mu nekk te loolu tam bokk na si ndimbal yi nga xam ne ni coronavirus bi bokk na si moom tam mu mention tam gos wax naa la ne dafa tombé fu mu nekk nii ndimbal yi gars yi ko def foog ñu dañ si day jël ñaar gos Ramadan bi already ñëw na ba pare plus coronavirus bi te nu mu waxee dafa bugg a dimbale like BCC KMC West naka la ci back Brikama Area Council so ñoom ñëpp pour mu ñëw ku si nekk ñu am lu la jox nga yóbbu loolu si sa community loolu tam beneen bu xam nga xeeti ndimbali dafa am na solo waaye daf si am ñu nga xam ne soo ko defee rek yow benn digg nga toog fekk dimbale nga Gambie bi yëpp mu daj waaye di ñaan tam mu boole si comme like Area Council fii ba Basse ba Kuntawur tam su fekkoon ne mun neen see ba bëgg ñoom ñëpp si area si council te especially Kuntawur Area Council ñooñu ñëpp den soxla ndimbal yi nga xam ne ni boobu la baak soxla di Brikama boobu la KMC soxla boobu la BCC pare soxla xam naa ne nag mais bi dinañ jël mais bu ko mu ngi waaye nag ñii rek la tudd loolu moo ma si jaaxal but Basse Area Council Kuntawur Area Council Mansakongo all those chairmans ñoom tam nit neen ndimbal yi nga xam ne nii comme ñu ko nii soxla so ñu décentralise tam affaire si di jéem ko boole sam si kaw dina am solo bu baax xam nga nag ñun duñ leen fàtte because
buñ croisé fiir yi foofu la ñoo dem moo tax waaw. Well, I'm not solo toro because most people in the Gambia here took to social media. ñu ngi wax ne ndimbal bi it is open center, it is urban center. Dara demut si rural area bi ñu bari ñu ngi wax ne loolu noonu dañ donation bu munti nekk dañ ko war a share equally mu beneen bi mu 50% mu dem si urban area bi 50% mu dem si rural area bi yow tamit wax nga ko sa kaddu. I think loolu noonu dafa am solo toro. because wala sax ñoom ñuy ëppale because ñoom definitely soxla nañ ko te ñoom li ñuy collecte si taxi bariwul ñii ñoo ëppale taxi PCC KMC ñii ñoo ëppale taxi ñoom definitely am dañ am taxi yu baree bari donte leen ñuy spend bari na waaye soo demee fi mel ni wasu kuntawur gos léegi lu mooy amul te mos li foofu leen doon gën a jëlee taxi soo da ngaa gis ne ñooñu seen am daanu na bu baax a baax soo nga dem fu mel ni man sa kon ñooñu soo amee 100 sax jox leen 60 bi nga séddale 40 bi ñu nekk Greater Banjul area I think dina doon baax noonu de. All right, interesting. We now move on to our next story on the studio here this morning to go to Nigeria because some residents in the Eju Ashaga sub-region of Lagos form vigilante groups defend their neighborhood against criminal gangs involved in looting during the coronavirus lockdown. As you can see in this footage, filmed over the weekend shows several men armed with machetes, cutlasses and even sticks with nails while patrolling the streets of the residential area. Call themselves 1 million people. We cannot sleep. We cannot eat. They didn't give us rest of mind. Every day we are doing vigilante everywhere. So we are tired of them and our government did not assist us. We are tired of them. Look at us. Everybody is outside. No sleeping. No eating. No food. They did not give us food. Last week, the Nigerian police force tweeted that they will intensify patrol around residential areas, markets, shopping malls, and all critical national infrastructures to effectively tackle all emergency crimes associated with COVID-19 lockdown. But the efforts of the government, it's not that satisfactory to many. Nigerians has reported that in Nigeria, the number of COVID-19 cases reported are close to 542 cases and 19 related deaths, according to Johns Hopkins University. That is the report there in Nigeria. Gis nañ ne youngsters armed there in Nigeria in their residential area to protect their neighbors markets yi foofu noonu waaye police yi gaay dañ tweet ne dinañ def efforts pour ñu protect all the residential areas in Nigeria waaye gis nañ ne youngsters yi loolu doyut leen comme loo ko gisee fii rek they are armed and they are burning tires foofu noonu buckets and everything foofu noonu di wax ne ñoom dañ soona te seen government bi they are not satisfied ñoom si luñ nekk di def foofu noonu in Nigeria so seen jàngat si loolu gis nañ footages of these youngsters there who are armed with this thing because of the coronavirus lockdown. You bari ñu ngi loot so many issues in Nigeria. Wow, okay. This is Africa and African government, and especially Nigeria with their reputation, government's reputation. So come time bii nii fu mu nekk bandi yëpp dañ jóg naka la affaire yi banditisme because ñuy gis ne nit ñaa ngi tëju kenn demul liggéey ñëpp a ngi toog affaire bi ñoom seen bopp sax dafa métti seen boor so moo tax fu mu nekk lu nekk la gars yi nekk di def kii ñii Nigeria lu gars yi di def ni it's a good move because comme balaa nga ñu ne ndimbal na si fekk loxol borom balaa nga xaar government bi di ñëw yéen ngeen defal ko seen boppa so ñoom loolu leen jël ni because government bi nekkuñ di jël any step towards this banditism yi nekk di happen biir Lagos te suñ jógut ñoom seen boppa ñooy loru moo tax gars yi def li waaye comme government moom balaa mu dee jël step towards nit ñi si biir dëkk bi daf dee fekka ne it is too late fekk dara turuwut wala ndox bi si boppam turuwut rek ba mu jeex gars yi duñ jóg jël steps so comme this is African government nit ñi dañoo wax a ba after sax da nga dee dem ba nga xam ne nit ñi dañ dee lose système dañ dee lose faith si seen système bi so lii moom xëj na ñoom ñu try daal buñ xaddi buñ give up ñu continuer si lu gars yi di defal seen boppa moo gën ñuy toog di xaar government bi parce que soo nekkee di xaar government bi yow ñu ngi lockdown nekkuñ di leen provide anything satisfactory ngeen bugg a tamit ñu provide leen security so comme loolu dafa am lu moo demee daal dafa tee xel daal because ñu ngi la tëj toog ne la tooga joxuñ la luñ la toog toogloo ba pare nga bëgg ñu provide la ak security.
du dem interesting comme Mariam num ko waxee rek bi youngsters loo xam ne ñu ngi defend seen boppa against criminal gangs waaye gis nañ ne gars yi ñu ngi am seen boppa ñu ngi wax ne ñoom dañ soona foofu noonu comme kii dañ ko gisee si video footage bi waaye ñu nekk di wax ne government bi lu mu nekk di def ñoom loolu doyut leen because ba léegi sa criminal gangs yi ñu ngi loot gars yi seen xaalis yi seen markets yi and their residential areas waaye ñoom ñu ngi wax ne loolu doyut leen gis nañ ne si kaddu Mariam mu ngi wax ne government si suñ deful dara citizens yi dañ ko war a defal ñoom seen boppa because government bi will dafa jël time so lan moo nekk yow si sa jàngat si loolu noonu looking down sal yow coronavirus bi sa it's a problem man daal I think ne am na ñoo xam ne moom mooy loolu daal because ñëpp ñu ngi lockdown because of this coronavirus ñi amuñ ñoo xam ne amuñ dara lu ñoo xalaat lu dul luut bagage ñi so loolu dafa doy waar torop Modou. waaw loolu la rek xam nga lu mun taxew rek ku nga xam ne loolu mooy jukkoo moom daf see jël opportunity comme lockdown xam nga si mbedd yi mu ngi firi mais bi doo gis lu mu doon daw dootoo ko gis loolu si biir kër yi so ñu bëri dañ si dee profité ñu nga xam ne loolu mooy seen liggéey nga xam ne su dara xewutoon sax dañ koo def waaye tam xam nga dëkk bu nekk dafa am tam loi te soo fi jógee sa koñ nga ne yow yaay fajal sa bopp loolu xam nga soo fa gaañee nit sax loi bi dafa ñëwaat dal si sa kaw julde loolu mooy problème bi soo ko defee sax ifin nga ñëw gaañ si nit suñ la jàppee yow nga gaañ moom nañ ko dem faji de donte la nekku si woon waaye loi tam dafa ñëwaat dal si sa kaw te itam nit tam du mun a seetaan ñëw nit di daanu si kawam waaye loolu yëpp daf di am waaye si loolu yëpp tam responsabilité nguur bu nekk la pour tam mu aar ñu ay askanam ba nga xam ne ni lu seen bakkan dina safe dina nekk fu safe am na solo waaye tam luwaa tam kenn du ko mën a jël téye ko si sa loxo boo ko defee rek dafa ñëwaat back to you dafa dal si sa kaw tam so loolu moo si nekk waaw. Interesting. That story there in Nigeria brings us to the end of the studio stories here on iAfrica TV. Why nak jeexut nak ñu ngi am the newspaper review here that is coming up next. We take a short break and come back for the remaining of our stories. di leen wax ne rek from that short commercial break there ñu ko dooleel newspaper review bi moo nekk Star GSM company ñoom nag ñu ngi involved with mobile accessories and all that is involved with mobile satellite installations and others soo leen bëggee jokkoo ak ñoom gaa ñu ngi si Tabokoto seen maakaam mu ngi si Tabokoto foofu noonu Star GSM company ñoo dooleel the newspaper review here on iAfrica TV ñu bàyyi leen rek Mariam GSM tam ñu ngi everywhere indi si biir ñu ngi waaye seen main area bi moo nekk Tabokoto and all other areas in the greater Banjul area here fii si Gambia bi fii ñoom ñoo dooleel di newspaper review here on iAfrica TV ñu bàyyi rek Mariam mu wax ñu tey lu fes si xibaar yi on our local newspapers Mariam tey yan newspapers nga am tey si newspapers yi am nañ Standard am nañ Point am nañ Foroyaa newspaper su ko defee ñu start ak Standard newspaper ñu jukkil askan bi lan moo nekk seen headlines yi GAP tells government to suspend diplomatic ties with China useless. GAF dismisses 10 rogue soldiers. UDP defends leaders food bank initiative. And finally, Sonko challenges UDP expulsion. Wow. Unless then instead of useless. Wow. So su ko defee ñu seet si biir ñu seet seen ànd ak stories jël benn ñaar GAP tells government to suspend diplomatic ties with China unless the Gambia Action Party has called on the Gambia government to suspend diplomatic ties with China over Beijing handling of African migrants since the outbreak of COVID-19. We call on the Gambia government and all AU member states to halt diplomatic ties with China until they stop harassing our brothers and sisters. We urge Barrow to facilitate evacuation of our citizens from China, GAP Secretary General Musa Yali Bachili told the Standard yesterday. Wow, key GAP la monika Gambia for all, Alliance Party home. So ñoom daal
opposition ñoom party they are bu ees action la people. waaw ñoom ñoo nekk di urge government bi ni pour ñu ak Africa daal AU daal yëpp pour ñu stop seen ties yi daal maanaam jokkalante buñ bokk ak China pour because dafa am vidéo yu nekk di leak recently ne Chinese government bi ak seen naka la police yi dañ nekk di harass African si foofu noonu déma ñu ngi read story bi ne forceful quarantine and forceful COVID-19 test lañ leen nekk di leen defloo soo kii nii nag moom dafa nekk di urge government bi Adama Barrow président especially pour mu render all diplomatic ties daal useless daal. man daal lu ma wax foofu noonu is very simple because xam nga lii daal government la te dañ de wax ne in international relations there is no permanent friend no permanent enemy la moo permanent rek moo nekk interest waaye soo demee ne ba fekka ne a realize ne interest boobu noonu it's no more foofu noonu mun nga halt the relationship again. dañ gis ne during Yaya Jammeh's time so many Gambia dafa suspend diplomatic ties with most of the countries around the world, especially major countries around the world. waaye gis nañ ne Barrow bu mu ñëwee dafa dem foofu noonu waat gaay ñu re-establish that diplomatic ties between the two countries. So loolu international relations la waaye so amee ni su moo happen I think it is only prudent on the government of the Gambia comme nu mu ko waxee rek ñu engage ñu dialogue with the People's Republic of China gaay come to a conclusive discussion because dafa nekk loo xam ne dafa doy waar te gis nañ ne China dëgg la def nañ lu bari si dëkk bi Gambia fii seen projects yu bari dañ ko roll out in this country but then if so many citizens our citizens Gambian citizens are affected in their country then there is a problem with that. Danga dem ne soo demee social media so it is still loaded with people complaining regarding the maltreatment China is really doing to African citizens, not only Gambians but Africans in general. So loolu noonu I think that it's only prudent that African leaders yi gaay jóg waxa people of China and the government of China engage gal on dialogue and diplomatic relations yi gaay make sure ne this situation it does not go further or munuta accelerate because right now Mariam man lu ma nekk di wax moo nekk during this lockdown dafa am solo torop ñi luñ war a xalaat moo nekk naka la ñoo fightee coronavirus naka la ñoo andee vaccines in the country in the world pour mu fight this global threat waaye not to fu mu nekk ni about racism about loo xam ne like amut solo daal so man I think ne suspending diplomatic ties also should come with discussion bi su mënut a faj loolu noonu then let the report bi comme kii nu mu ko waxee rek waaw léegi discussion daal because Gambia government bi ak Chinese government ñoo war a toog waxtaan pour dimbale askan bi nit ñi luñ nekk di face biir China pour dimbale leen si su dee mënuñ koo def tamit jaakaar naa ne daal keneen du si mën a dimbale because ñaari government si ñoo war a taxaw waxtaan pour seet soo ñang yow ñii ñu ngi doon wax ne nit ñi moo nekk China suñ mbokk yi daal ñi nekk foofu daanaka African community bi ñëpp a ngi complain de ni harassment yuñ nekk di face si from the Chinese government so yow loolu moo si sa jàng waaw man dama gis ne rek nguur gi moo ñu gën a guddal loxo te am na nit ku ko fa nekkal su demee ba condition bi toll si foofu nguur gi dina jël responsabilité te waaye nag diplomate du dee doxee noonu ñoom dafa am fu ñuy teg seen tànk dafa am luy tax ñu jël décision suñ fa àggagul na wax ji mooy bëri ba ñoom dañ ko def te ñoom xam nañ li ñuy def di nguur gi bis bu ñu àggee si leebul boobu dañ koy def waaye gis nga rek barki démboo Njaay ndimbal ngi jógee China ñëw kooku nga wax ko pour mu dogante kooku loolu dafa nekk xalaati keneen waaye nekkagul xalaati nguur gi si boppam parce que yaakaar naa ne àgg guñ si lu tax Gambie di war a dogoo ak China te buñ ci àggee nguur gi nekk fii dina jël décision boobu te ñoom seen bët ak seen xel yëpp teg nañ ko si loolu te am naa yaakaar ne xam nañ luy xew yëpp waaye bu ko jaree dinañ ko def bu ko jarul nag waxi keneen lay nekk rek dañ koy bàyyi si biir waaw waxi keneen la nekk jaar bàyyi ko si biir soo ñu àndaa beneen story standard quickly rek ñu read ko UDP Defense Leaders Food Bank Initiative. The UDP has spawned suggestion that its leader has contravened Gambian laws by launching a national food bank. The party has also rebuffed allegations that Ousainou Darboe is attempting to use the COVID-19 crisis to drum up support for his 2021 presidential ambitions. Wow, Lee fan yëpp dañ nekkoon nguur bi daal maanaam seen presidential adviser bi Dusaanu mu doon joxañ baaraami tuuma lawyer Ousainou Darboe ne dafa nekk di use lii pour
di campagne daal dafa nekk di use coronavirus di campagne pour affaire 2021 elections bi waaye gis nañ ne seen benn si seen spokesperson bi moo jóg di defend loolu noonu ne lawyer Ousainou Darboe moo def ni yëpp pour affaire yi dimbale askan bi rek la jógut si pour benn affaire yi campagne bokkut si daal so yow lu si sa jàngat daal. mu ngi noonu daal li politics la waaye I think fu mu nekk nii daal lu gën a am solo rek moo nekk lu ñoo cover di COVID-19 lu ñoo tax ne spread bi bu gën a spread in the country because we already have 10 cases of the virus so buñ dañoo everybody should come on board pour make sure ne loolu noonu mu em foofu rek bu mu jaala foofu noonu waaye comme luñ ko waxee rek xam nga lii tamit yi fi luwaa la te luwaa dafa sew because comme loi bi lu mu ko waxee rek balaa nga private initiative about these issues danga ko war a yóbbu si sa government bi then nga partner whatever you're doing for the government whether it is money or anything it should go to the coffers of the government pour ñu make sure ne gars ñu partner with the government in this initiative waaye gis nañ ne so many individuals ñu ngee dem outside di dem de def their own private stuff nit mënut a wax ne du bon nit mënut a wax ne dafa bon waaye tamit xam nga lu way fi luwaa dafa sew National Food Bank bu UDP roll out it will help so many people in the view of people but also the law is the law and the law remains the law. waaw the law remains the law waaye man Julle Njie yaakaaruma ne comme lii dafa nekk si benn constitution bi nga xam ne it's a crime ne nit dafa jóg dafa initiative a private food bank pour dimbali askan bi nga def ko crime daal yaakaaruma ko te lii comme it's right time UDP bu gaay jóg def seen food bank bi because so many people are doing it privately te kenn nekkul di leen lifin caricature daal so why the UDP ñang yow lu si sa jàngat si lii presidential adviser bi moo nekk di joxoñ baaraame tuuma si di UDP parti ak UDP leader bi ne lu moo dimbali askan bi privately waru koo def daal it's against the laws of the land. man de xam naa ne waroon nañ a gis fu ñu ko bind si loo man ku spécial si mu wax ñu ko fan leen binda loolu pour kenn waru jóg dimbale réew mi fu ñu ko bind daal ci fekkee am na kon waruñ ko waaye man gisaguma ku ko wax daal te ñu ngi déglu borom xam-xam yi nga xam ne seen xel màcc na si li jëm si constitution te gi foog naa ne sax binduñ ko fa ne bu kenn dimbale kenn loolu moom foog naa nekku si réew yi si constitution yi réew yi Gambie bi xam nga man yàggoon naa fi wax ne am na dëkk Sénégal bu ñu dendan nii rek seen dimbali yëpp dafa dem si gouvernement bi waaye nag seen président bi dafa oo ñëpp toog ak ñoom dafa dem oo ñëpp toog ak ñoom ñëpp ñu jox ko xalaat xëy na foofu lañ jëlee idée bi ñoom boo man maa ngi depuis corona bi start looy seen daaw dam oote na kiram wane ne neen nekk si gannaaw nguur gi jàppale nguur gi amul politique am na ku fa joxee loolu mu ne leen amul politique ne ñëpp génn jàppale nguur gi si décision am ak si xalaatam amul nag kenn ku mun a weddi ne politique du si rax loolu moom kenn mënu ko weddi because foog calculation politique daf si dee nekk pour élect pour nga mun a dimbale parce que tam soo jógee si askan boobu ngaa dem for nga dimbale leen ñoom ñi gën a bàyyi seen xel even ñoom sax ñoom nguur gi si ñoom la ko nit ñi doon gën a yaakaare because soo demee si askan bi lu ñu la dee wax président Barrow mënoon na doxee fii rek moom Gambie bi yëpp because si jëloon lu mu am yëpp yóbbu ko si dëkk yi bu nit ñaa ngi ko soxla mun na am nit ñi de waaye fii laay toog askan bi ñoo dee waxee loolu de sooy génne si biir ba ñeneen dem def ko mooy loolu soo xëy na ñoom nag dañ pareegul si loolu waaye am na ñu koy def Gambien bi sax dafa gëm ne ku ma dimbale saa mu ko soxlee ku lay jox baat daal waaye foog naa ne daal xëy na ñoom dañ gis ne ñëpp dañ waroon dem nekk si gannaaw nguur gi def xeex bi benn ndimbal bi yëpp benn waaye goo mën a tam foog naa ne daal nit ki war na mën a jóg dem dimbale si ku ko neex yaakaar naa loolu tam kay ne si lu waaye corona xëy na corona bi moo am on rule and regulation waaw waaye su fekkee loolu mu ngi fa right waaye foog naa ne daal si constitution bi kenn ku nekk boo amee rek war nga mën a dem dimbale askan bi waaw dem dimbale askan bi loolu mooy jeexal Standard Studio Stories yuñ choose newspaper review bi si Standard su ko defee ñu ànda point ñu wax seen headlines yi ak Gambia Armed Forces dismisses 10 soldiers 71 contacts of nearly confirmed cases traced. Traders call on government to engage landlords in reducing shop rental and rentals amid COVID-19. And finally, Senegal unveils 200 billion CFA to support private sectors. Léegi ñu ànd loolu moo nekkoon seen headlines yi su ko defee ñu seet beneen ñaari story rek ñu demaa moom
As the coronavirus pandemic affects all sectors, including the trade industry, a number of shops and storekeepers along the Westfield Bamboo Highway have called on authorities to negotiate with landlords to trim down shop rental. It could be recalled that recently President Adama Barrow declared a state of public emergency, banned public gatherings, and cut down the number of passengers in all commercial vehicles. This situation therefore hinders people's works and minimizes financial acquisitions, resulting in a slowdown of business in the markets. Wow, li landlords traders yi daal maanaam ñi nga xam ne ñoo dee jaay si bitigi ñoo nekk di government bi pour ñu dimbale leen ñu négocier ak borom bitigi daal pour ñu wàññil leen rental living because gis nañu léegi business dematul depuis président bi bu mu declare state of public emergency moto yi li gaa daan am passage wàññeeku na ku nekk daal sa am wàññeeku na daal si njaay jënda meek njaay mi so ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo dee jaay bitigi ñoom ñoo nekk di government bi pour ñu dem négocier ak nit yi borom bitigi landlord si pour ñu wàññi leen rent Julle Njaay lu si sa jàngat dafa am solo trop comme ñi lu nekk di wax government bi fu mu nekk ni is prudent on the government pour ñu jàppale citizens yi gis nañ ne du Gambia kese governments around the world ñu ngi def ñaxtu pour make sure ne ñu dimbale seen citizens yi in this trying time waaye ñoom tamit seen comme lu leen sonal daal loolu lañ nekk di wax ne government bi na help guy mu reduce the shops amid this COVID-19 loolu I think is very dafa am solo torop because business bi yëpp fu mu nekk ni doxut and lu bari loo xam ne mu ngi dem si dëkk bi fii doxut nit ñi seen dundin bi and all that ñu ngi amee jafe-jafe si yooyu noonu so I just hope ne government bi dina déglu gaay tamit ñu xool measures in that regard. waaw dégg la su ko defee ñu xool measures in that regard ñang loo si sa xalaat daal si affaire yi lu yaas bi daal. waaw dina jafe nag because maybe borom bitig boobu tam si loolu lay jënd ay saaku maalo maybe ñi si gën a bari sax si loolu la ñoo dund because ñun ñëpp maybe yéen xëy na xam nekku leen di luwaas waaye ñi si bari bitig ak kër yëpp da nga koo luwaas am na si ku nga xam ne daf laa kool ne boobu foofu la suma koppari ndawal bi nekkal kooku dafa so nguur nag nu mu mënta demee rek buñ jaaxalee si ñoom lañ koy bécc donte le mënuñ lépp loolu yàlla rek moo ko mun waaye askan bi suñ jaaxalee si nguur la ñoo deelu waaye nag dañ gisagul benn meso bu nga xam ne government bi jël na ko pour lu jëm si loolu sax yaa ngi riit fii ne Sénégalais government dañ jël 200 billion CFA pour private sector bi si nekkoon ne am nañ loolu mën na see génne jëm si borom bitig yooyu su ko defee ñuy bàyyi 3 months am na ñu am man gis naa ko nga xam ne am na dafa may waa kër gi ñuy luwaas yëpp 3 months ba pare ku si nekk mu jënd saako maalo dugalal la si biir nag may leen 3 months duñ fay luwaas bot su fekkee ki nga xam ne nag moom si loolu la moo dund dafa jëfeeñ te keneen ñëwut pour jox ko kon dafa mel ni coono bi foog mu nekk fa rek li si des daal mooy nguur gi xam naa ne nag ñoom dineen ñëw te buñ ñëwee mais bi dineen gis soppi lu am na waaye nguur moom mënul buur rek jóg nguur mënul lool moom lu ñu def dañ koy waajal waaj fii waaj fële waaye dafa am tam lu nga xam ne ni dul waaj da nga koo def léegi loolu si nu munta doy ren ñi xam ne commencé nga waaye lu ñuy di sàkku dana jafe si jamono ji pour ñu am ko xanaa ñu muñ rek te xam ne lu nekk rek am na time te bu time am bi jeexee rek dañ siy jóge waat waaye daal du yomb de du yomb moom so loolu laa moo si suma gis-gis anyway. waaw su ko defee ñu jël Foroyaa newspaper because gis nañ ne amatuñ time li des bareetut ñu wax askan bi Foroyaa newspaper lan mooy seen headline si Gambia Armed Forces dismisses 10 soldiers. Gambia Armed Forces denies deducting 22 million from soldiers' pay. 5 persons discharged from quarantine. Coronavirus is going to hit us hard. It will come in phases. Batambedu. And NBR farmers call for access to affordable fertilizers. And the editorial says rice and oil is not a balanced diet. And question of the day says, should there be any detention under the emergency power regulations? Waaw loolu moo nekkoon seen headlines yi su ko defee ñu seet seen story si beera ñu rek ñu ànd ak ñoom wax ko askan bi. Farmers in North Bank region call on government to assist them with easy access to affordable fertilizers this coming farming season. The farmers informed this paper that extension farming will never boost production in the Gambia due to the infertility of the soil, and as a result,
they said, no matter the amount of hectares one cultivates, one's yield will always be low. Waa li pharmacy North Bank region yi ñoo nekk di wax ci seen ñaxtu ne pour government bi fertilizer yiñ indi pour ñu teel koo joxe ndax ñu teel a lifin because gis nañ ne nit daal lu nga no matter loo béy lu mu bari du dee musa doy because comme suuf bi fertilizer noonu nu ko gaay soxle so yow li sa jàngat tuuti. Comme nuñ ko waxee rek I think lii it's connected to the previous story boo read fii ku nekk rek fu mu nekk nii daal ku nekk mu ngi wax ne government bi mu come to their aid at these trying times dëgg la dafa am solo agriculture is very very important and it contributes a lot in our GDP so waaye ñi suñ amul good yield at the end of the day dafa affect the people especially in this trying time so ñoom tamit it's very important pour government tamit provide them with affordable fertilizers yoo xam ne like dañ ko am at a cheaper rate te ñu mun a te ñu teel koo jot tamit dañu teel a mun a door waaw su ko defee Modou Niang ñu daw gaaw tuuti rek lu sa jàngat because waaw jeex na am na solo parce que nguur bi sax wax na ne already loolu ñëw na engrais bi mu ngi ci biir dëkk bi ñëw na te njëg luñ koo doxee yomb na tam moo gën a yomb lu fi daan am yëpp si ni ko gars yi waxee soo mu nekk lu am solo te nguur gi tam li ma leen di dénk mooy mbay mi ñu bàyyi si xel bu baax bi ko dis coronavirus dina disturb économique yi àddina ci bëree bëri su ko defee ñi capitalise si nag jéem a jàppale mbay mi ñu ko def yëpp gis ne li si war yëpp nekk na pour bu ñoree fekk ñoom duñ am problème so seen main focus war na agriculture ministre war na see bokk ñu jàppale baykat yi bu baax fertiliser bi dem on time waaye comme ni ma ko waxee last time nag boo yóbbulee ni itam mu jënd fertiliser nag te amul maalo tam dafa xaw a doy waar so ndimbal bi tam nguur gi na si boole loolu su ñoo dem yóbbu fertiliser pour jaay na ànd ak tam maalo bu xaw a ci price bu fekkee mañ leen ko sax dina baax dina tax saako engrais boobu ñu mun koo def si tool bi waaye bu fa sësee rek wax naa ne dinañ ko soppi maalo de dinañ ko soppi maalo su ko defee ñu info because ñu ne time jeex na dara desatu léegi su ko defee ñu tàggatoo waaw balaa tàggatoo bi sax ay dama bëgg a ñu read li regarding whether food bank bi and government bi whether private initiatives mun nañoo génne loolu noonu whether luwa la or du luwa because this is Eye Africa TV dafa important pour ñu andi clarity on this because so many people are following us and they also want to know what is really happening and they need to know what is happening so dama def jàngat bu ndaw rek si lii and ma gis ne section 150 subsection 1 dafa read ne there shall be a consolidated fund into which all revenues or other money raised or received for the purpose of or on behalf of the government and any other money raised or received in trust for or on behalf of the government must put, while subsection 2 states that the money can only be withdrawn through an act of National Assembly to provide for the payment of particular revenue and other money into some other fund established for a specific purpose or by the Department of Government that received it for the purpose of defraying the expenses of that department. Subsection 151 subsection 1 also therefore states no money shall be withdrawn from the consolidated fund and other funds except to meet expenditure charged on that fund by this constitution or any act of the National Assembly. So section 150 subsection 1 subsection 151 subsection 1 therefore states any money that any person is doing should go to the consolidated funds of the government. Lolu tami ken du ko withdraw without an act of the National Assembly. So actually there is a law that states whatever these people are doing, dafa nekk loo xam ne there is a law that prevents it. It should go direct to the consolidated fund of the government. That is the clarity I want to make for in case for our viewers ñoo xam ne ñoo ñu nekk di seetaan ñoom tamit ñu xam naka la because xam nga lii fi lu wala comme nu ma ko waxoon rek dafa sew. Loolu noonu nag ngeen tàggatoo rek because mu nekk ni time bi jeex na tak su ko defee ñu tàggatoo ñu dig leen dox daje ba suba jaama inshallah to another edition of Good Morning Africa di leen ñaanal jaama di leen wax yàlla na yàlla musal si seytaane musal leen si lu bare bari yal na leen yàlla musal tamit si coronavirus bi nit ñi tamit nit nekk di defee ni fu nekk preventive methods yi yéen nañ si gën a góorgóorlu gën a jàppale njaboot bi because xale yi daal ndawitee ñoo nekk magi ëllëg soo di leen ñaax bu baax a baax yéen yaay yi si biir kër bi ngeen toppatoo xale yi bu baax a baax ñu wàññi foobeeg demalante beeg ñëwalante bi di leen ñaanal jaama dig daje ba suba jaama inshallah on Good Morning Africa. jërëjëf yaay Mohamed Julde bàyyi ma bàyyal ma lebal la ko jërëjëf ak ñi doon seetaan Eye Africa TV
si réew mi ak bitim réew foo leen mënta nekk rek ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf di leen dox dig daje ba suba ak jàmm di leen fi dellusiwaat si yeneen xibaar yu wér te wóor fii si biir kër gi jërëjëf. Thank you very much. Well, viewers, that brings us to the end of today's edition of the Good Morning Africa program. Back tomorrow also to another edition of the Good Morning Africa program. Bye-bye. It was a pleasure to be here, and do have a pleasant day. Have you a say? Fellow Gambians,